ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് PCTA കോഫി ടോക്ക് അത് സൈക്കോളജി അവറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഷനാണ്. യോഗയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു യോഗ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ്. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ത്രൂ യോഗ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാണ്. PCTയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഹാർദവമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരംഗം സത്യൻ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സത്യേട്ടൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുതിരിഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിലെ എല്ലാ അനുശോചനവും PCTയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എടുക്കുന്നത്. റൊട്ടേറിയനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സന്താനകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സാർ IITയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം സാറിൻ്റെ യാത്ര യോഗയിലേക്കും അതുപോലെ സൈക്കോളജിയിലേക്കും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു. സാർ യോഗയിൽ MA ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ M.Sc ആൻഡ് PhD ഇൻ സൈക്കോളജിയാണ്. ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു യോഗ ടീച്ചറാണ്, അതോടൊപ്പം ഒരു ടെക്നോളജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻജിനീയർ കൂടിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യോഗ എന്ന് സാറ് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പം സ്കൈ യോഗയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിലാണ് യോഗയുടെയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് PCTA ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി അവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സാറ് യോഗയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിൽ ചേർന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അതോടുകൂടി ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഒരു വിഷയം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ത്രൂ യോഗ, ഈ വിഷയം നമ്മളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനൊരു അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു. സോ PCTA സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സന്താനകൃഷ്ണൻ സാറിന് ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സന്താനകൃഷ്ണൻ സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. സന്താനകൃഷ്ണൻ സാർ, യു ആർ വെൽക്കം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ സാബു സാർ. ഈ PCTA പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന്. ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു. Then I will start my PPT. I'll just share the PPT. കാണാമൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയാൽ മതി സാർ. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. യെസ്, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ത്രൂ യോഗ. സോ യോഗ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ്സ് ഈസ് നത്തിങ് ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് യോഗ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ യോഗം ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡാണ്. അത് ധ്യാനം, ശാരീരിക മാനസിക അഭ്യാസം, ആത്മസാധന, മനഃശാന്തിയുടെ മാർഗം എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യോഗം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ്. ആസനം, പ്രാണായാമ, ധ്യാനം എന്നിവയോട് സഹായത്തോട് ശരീര ആരോഗ്യവും മനഃശാന്തി, ഏകാന്തത എന്നിവ നേടാൻ യോഗം
സഹായിക്കുന്നതുണ്ട്. നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അവരുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫോർമിറ്റി. അത് വെൽനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്: ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത്. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രം ഇരുന്നാൽ ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോഡിയാണ് ഈ യോഗയെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ 21 ജൂണിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ കൺട്രീസും സമ്മതിച്ച് അതിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യോഗ ഡേ മാത്രം അത് വന്നിട്ട് മനഃശാന്തിക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഡേ അതും വേണം പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 21 മുതൽക്ക് അതും തുടങ്ങി. ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ മറ്റേ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഇതൊരു സഞ്ജീവനിയാണ്. അതായത് യോഗ ഇറ്റ്സ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് health and well-being it's a harmony, and this discovers the sense of oneness within yourself, the world and the nature. Yoga is the unity or integration of body, mind and soul. നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. പണ്ട് ഒരു 5000 years പണ്ട് മുതൽക്കേ യോഗ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. പലരും പല വിധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പതഞ്ജലി യോഗ മുനിയാണ് ഒരു 10th മറ്റേ സെഞ്ച്വറിയിൽ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നാക്കി. സോ അതിൽ വന്നിട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ് അഷ്ടാംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ 8 യോഗ സ്റ്റേജസ് ആണ്. അത് ആദ്യം നിൽക്കും യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്നുള്ള ഈ 8 അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇന്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 4 യമ, നിയമ, ആസന ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലാണ്. ഈ പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇന്റേണൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി പോസ്ചേഴ്സ്. യോഗ പറഞ്ഞ പോസ്ചർ മാത്രം പോരാ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൈക്കിക് പ്രാക്ടീസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ടു ഡിസ്കവർ ദി ട്രൂത്ത് ഓഫ് വൺനെസ്. ട്രൂത്ത് ഓഫ് വൺനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അദ്വൈത, നോൺ ഡുവാലിറ്റി ബൈ ആദിശങ്കര. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ. ഹീറ്റ് സർക്കുലേഷന് യുവർ ബ്രെയിൻ, ആൻഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഫോർ ദി ലങ്സ്. ആൻഡ് നൗ ഫോർ ദി ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫ്രം ദി ജെനറ്റിക് സെൻറ്റർ, മൂലാധാര ചക്ര എന്നാണ്. വി ഓൾസോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ്, all these things is made up of Panchabhutas, the great elements of Hinduism. See, അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ ആൻഡ് ഈത്തർ എന്നുള്ള 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് പിന്നെ വി ഹാവ് ഓൾസോ ദി പഞ്ചപ്രാണാസ്. പഞ്ചപ്രാണവായു, ഉദാനവായു, വ്യാന, സമാന, അപാന എന്ന് പഞ്ചപ്രാണാസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ പഞ്ചകോഷാസ് ഉണ്ട്. പഞ്ചകോഷ അന്നമയ കോശ, പിന്നെ മനോന്മയ കോശ, പ്രാണമയ കോശ, മനോന്മയ കോശ. മനോന്മയ കോശ പറയുന്നത് മെന്റൽ എമോഷൻസ്. വിജ്ഞാനമയ കോശ ഇന്റലക്ച്വൽ വിസ്ഡം. ആൻഡ് ആനന്ദമയ കോശ ഇസ് എ ബ്ലിസ് ബോഡി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വിൽ നൗ ടോക്ക് അബൌട്ട് നമുക്ക് യോഗ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് പ്രാണാസ് ആൻഡ് നാഡീസ്. നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ വി ഹാവ് 72,000 നാഡീസ്. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ദർ ആർ മൾട്ടി നമ്പർ ഓഫ്
the nerves are slightly different. We'll just see that. Prana പറഞ്ഞത് breath ആണ്. Apana പറഞ്ഞത് elimination of urine, motion, etc. Samana body temperature. Udana ശബ്ദ ധാതുക്കൾ. വ്യാന പറഞ്ഞത് ഫീലിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ നാഡീസ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു 5 നാഡീസ് ഉണ്ട്. ഇടകലൈ നിറയെ നാഡീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ 5 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടകലൈ, പിംഗലൈ, സുഷ്മണ, പ്രൂഡ ആൻഡ് കാന്താരി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ശബ്ദ ധാതുക്കളാണ് 7 എസെൻഷ്യൽ ബോഡി ടിഷ്യൂസ്. രസം, ബ്ലഡ്, ഫ്ലഷ്, ഫാറ്റ്, ബോൺ മാരോ ആൻഡ് സെക്ഷൽ വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ്. നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? വൈ വി സഫർ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഓൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ത്രിദോഷ എന്ന് പറയും. വാത, പിത്ത, കഫ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസീസും സഫറിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഈ സ്കൈ പ്രാക്ടീസ്, ഞങ്ങളുടെ സ്കൈ പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫൈഡ് കുണ്ടലിനി യോഗ. ദിസ് യോഗ എയിംസ് ഇൻ ബാലൻസിങ് ദി ത്രിദോഷാസ്. വി ഓൾവേസ് ഗോ ഇൻ ടു ദി റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. So the mudras and the activation of the Varma points in the simplified Kundalini exercises are efficient circulation of energy, blood circulation, air circulation, heat circulation, life energy circulation. This 4 very important. Varma Shastra says, Samana Mudra activates our Pancha Pranas and Pancha Nadis. Samana Mudra ennulla ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Nadis ഇതാണ് channels of Nadis. Actually, there is no physical lines to see. It is all, it's something like this. Nerves are hardware, whereas nadis are software. See, just like how the signal comes to our mobile phone. Mobile phone, signal it just comes through the ether. That's all. It can come through any way. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനോട്ടമി നെർവ്സ് ഒക്കെ മറ്റേത് എന്നിട്ട് യോഗ നാഡീസ് ഇതെല്ലാം ഗ്രോസ് എന്നിട്ട് അന്നമയ കോശ. പിന്നെ physical cords made of neurons. Billions of neurons are there. Only under microscope you can see. Okay, electrochemical signals ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. Whereas നാഡീസ് ആകുമ്പോൾ പ്രാണായാമ എനർജി ചാനൽസ് ആണ്. ട്രഡീഷണലി നാഡീസ് പറയുന്നത് there are about 72,000 ഇതുണ്ടാവും. Whereas the nadis are only 72,000. The nerves are all neurons. നിറയെ ഇതുണ്ടാവും. Now, there are 12 nadis, principal nadis, and 2 major nadis, or 14 nadis are there. Ida, Pingala, Sushmana. And I'm just giving all these things because they're all very essential. Because നമ്മൾ യോഗ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യോഗ ആസനാസനം പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. I just wanted to give you a little more detail about these things with all the pictures. That's why I hope you will appreciate that. Ida പറഞ്ഞത് left channel from the spine. From the bottom of the spine it comes and to the left nostril. It's a lunar, feminine. The mother's breath എന്ന് പറയും, കൂളിംഗ് ആണ്. It controls the mind, consciousness, emotions and creativity. Linked to parasympathetic nervous system, rest and digestion. Whereas Pingala is yang. ഇത് in പറയും, ഇത് yang പറയും. Okay. Right channel ends in right nostril. When solar, masculine, father's breath എന്ന് പറയും, heating. Controls logic and analytical thinking, physical vitality. Linked to sympathetic nervous system, fight or flights. Sushmana പറഞ്ഞത് run up to the spine in the center, main highway ആണ്. All the 3 meet at Agna chakra, അല്ലെങ്കിൽ third eye പറയും, between the eyebrows, where the logic and intuition merge with pure consciousness. ഇതാണ് നമുക്ക് this you can see this Sushma, the Ida, Pingala, Sushumna nadis. So this is you can see in this chakra, in this figure, this is it starts from here and you can just see that this is Ida. From this and starts from here like that, it goes up. Similarly, the Pingala goes in the opposite direction and finally they meet at Agna chakra. Okay, and each junction is called chakra. There are 7 chakras as you most of you know. One is called Mooladhara chakra, Swadhisthana, Manipuraha, Anahata, Visuddhi, Agna. Finish chakra, Sahasrara chakra. Okay, 7th one. And this is called
Sushmna Nadi. Okay, this is Yada Nadi, this is a Pingala Nadi, this is Sushmna. This is most important nadis where through which the energy goes. Actually, you don't see all these things. They are all in our spinal cord along with that. Okay. So, three most important nadis are Ida, parasympathetic nervous system, and Pingala is a sympathetic nervous system. Sushmna is a central nervous system. Okay. So this is, the Adi Agna Chakra Paranana pituitary gland. This is master gland, and this will be pineal gland. Okay, Agna Chakra, this is Thuriam Varayam. Okay, this controls our bodily, activities. This controls the mental activities. Okay, pineal gland. So the seven chakras are again, it is shown in different, colors and all. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddhi, Agna, Sahasrara. Okay. And each one, actually, we are all connected to various glands. Chakra, there is no chakram. And, there is no physical chakras in the body. They all represent energy centers. And these energy centers are nothing but these endocrine glands, or called ductless glands. You see, our body is full of chemical, electrical, chemical, all these things, and all these chemical things are by secreted by various glands. ഇതൊക്കെയാണ് various glands, testes, ovaries, pancreas, adrenal, thymus, thyroid, and pituitary. Something like they're all like transformers. Now, power station, power is generated, and then it is distributed. It is the voltage is lowered by transformers and distributed to various places. Like that, the energy comes from our genetic center, and through various the glands, they are all distributed to various parts of the body, and different chemicals. Something like when we make, in kitchen we make curries. Add on various spices. So unless all these spices are in right proportion, the food is not tasty. Similarly, here all these the hormones, chemicals secreted by the gland should be in right proportion. If not, you have a problem. Then that is how the diseases happen. Okay. And you can see the chakra, endocrine chakra, then Muladhara is you got a perineal body, Swadhisthana, ovaries and testes, Manipura, adrenal. We already seen these. Anahata, thymus, Shuddhi, thyroid, Agna is pituitary, and Sahasrara is a brain. Okay. And we already said the whole body, all the organs are is by Panchabhutas. And in our hand, all these fingers can be represented by the five, the elements, Panchabhutas. Now this starts from our ring finger, and the earth, water, fire, air, and spices. And the hands are very, very powerful. The whole body has got all these, the Panchabhutas in these various proportions. See, 72% is water, and 12% earth, and 6% air, and 4% fire, and 6% ether. And you will be surprised to see this is the same ratio. Our whole, the earth is also like that. In the earth also, you'll find 72% water, and about, the air and water, all these things. Now, the hand is so powerful. The fingers can radiate energy. And that's why people blessed by the hands, because it radiates a lot of energy. Okay. So biomagnetism. And now the mudras are there. We already seen in dance and all these things. Mudra is a seal. It's a mark or symbolic gesture performed with the hands and fingers, and the flow of energy through nadis. Okay. So Namaskara Mudra, you'll find a simple thing, Anjali Mudra, and it benefits, it reduces stress and anxiety. See, if somebody is doing like that, he cannot become angry, or an angry person cannot do this. It is the other way around. So it reduces stress and anxiety, and calms the brain.
It creates flexibility in hands and fingers and opens the heart. So this Namaskar Mudra is so powerful, though it looks so simple. Okay. Then you have the Chin Mudra. I am just telling a few mudras, not all of them, but a few of them for your benefit. And better retention, concentric power, and increases energy in the body and alleviates lower back ache and all. It's also called Dhyana Mudra. For meditation also, they take this mudra. Okay. And this is called Nashika Mudra. Okay. Now this forefinger and middle finger is folded and like that. Okay. This is called Nashika Mudra. This is used for, our pranayam. I can just show you now. Next one. So pranayama is a breathing exercises. Actually, Nadi Suddhi is a Nadi nasal clearance. Another is a Thanduvada Suddhi, spinal clearance. Okay. So normally our breathing is not really proper. Actually, when you see the babies, when they sleep, you can see their stomach going up and down. That means they are breathing through, stomach. The stomach doesn't breathe, but the stomach goes up because of the lungs expand downwards. When the lungs expand downward, the diaphragm pushes the stomach up outside. So, and that is real correct breathing. Okay, normal breathing, automatic, unconscious, in and out. Psychic breathing is conscious, integrated, prana through nadis directed to any part of the will. So this is what we are going to do in this yoga. The nasal clearance, nadi swadhana or nadi suddhi, what they call. Here you inhale through the right nostril, then exhale through the left nostril, and exhale through the in other one, and then opposite you just inhale and exhale. This is done by using this and then holding it around across the nose. By inhale through the left, exhale through the right, inhale through the right, exhale through the left. This is called nasal clearance. This is a Brahmari pranayama. So here you put this our forefinger above the above the eyebrows, middle finger on the eyes, and then this thumb close this, and then you say, take a deep breath, say, You can do that. You can do 3 times or 5 times. You will find all your brain cells are all agitated, and they are all they are getting a good exercise in this. This is you can do about 5 times or 10 times, morning and evening. It's a wonderful Brahmari pranayama, and you'll find the the benefits of it. It was the best during the the COVID-19 time for high immunity. It lowers blood pressure, relieves hypertension, releases the cerebral tension, and also you get a good sleep. And it stimulates the pineal and the pituitary glands. They are all the master gland and memory glands and all. Then this is called the prana mudra. You can hold your forefinger and middle finger, touch the thumb, and this is called these two fingers, the little finger and the middle finger, like that. And this is called prana mudra. You can do in both your hands and keep it for about 5 minutes or 10 minutes. It is very good for during this time. Okay. So this is a prana mudra. Those suffering from the blood pressure and all, they can hold this. And this is a mudra for life. This symbolizes energy and the spirit of life. It improves eyesight, immunity, reduces the deficiency of vitamin deficiency, removes tiredness. If you are too tired, you can do this for some time and also you get a good sleep. Asanas, now we'll take a little about asanas. Simple asanas, Padmasana. I think most of you can do that. And even if you are not able to do immediately, you can put one leg above. You can do Artha Padmasana, then do the other, then finally, then you can do both. Similarly, you have the
Vajrasana. It is a thunderbolt pose, they say. You fold your legs like that and then sit like that. This is also very good, keeps your spinal cord very straight. Then you have, I think most of you know about this Surya Namaskar. It's a simple asana, but very effective. And you got 12 postures are there. It's a 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So there are about 12 postures are there. This one can do it very easily. Maybe this initially for folding this way it may be difficult. You can slowly practice and you can get it. And if you are able to do this practice this Surya Namaskar at least 2 times or 4 times a day, it's really very good. Slowly you can increase the number up to 10 times per day. It will be a wonderful yogasana. If you do this alone is also good enough if you don't have much time for other yogasanas. Okay. Now, in the Sky Yoga, you have simplified Kundalini Yoga by Vedatri Maharshi from Aliyar. Aliyar is near Polachi on the way to Valparai. You might have heard about Aliyar Dam and all. It's next to that. Our Maharshi lived from 1911 to 2006 till the age of 96. He was completely doing a research on the simple yoga, modern yoga. So he made this yoga very simplified and suitable for modern age. Because we know nowadays we have very less time. Nobody has got any time. Everybody says, I'm very busy, I'm very, I have a tense at the same time. So he made this simple exercise and he has got this about 5 segments. One is the physical yogic exercises. This is for physical health. The next is for meditation for mental health. And then Kaya Kalpa is for life force, for immunity, high immunity and long life. And then introspection for a better relationship. Now, this is the social health. This is what I am telling. This is for social health. And Brahmajnana is for Vijnana yoga, like that. This is to know who you are. നാം ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we have to ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. Then you will know the Advaita principle. We know that അദ്വൈതമാണ് we are not ഞാനും ദൈവവും രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ദൈവമുണ്ട്. അതാണല്ലോ തത്വമസി പറയുന്നത്, അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കണം. വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദീസ് തത്വമസി എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് 5 ആർ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് അവർ സ്കൈ യോഗ. So simplified Kundalini Yoga, there are 9 simple exercises are there. And your hand exercises, and this is a standing exercise. The other 4, 2, 3, 4, 5 are sitting exercises, and then these 4 are lying down exercises. Okay, and these 9 exercises takes about 35 to 40 minutes, and if they do all these things, it is more than enough. I'm just show you a few of these exercises. For example, simple, this exercise is simply raising both your hands and taking 4 breaths. You raise it, take a deep 4 breaths. This is called Atmanjali Mudra. Then you bring it down, you keep it for 2 breaths. Varma, they are always, the Varma points are all activated. The heart and spine are activated. And when you do this way horizontally, earlier it was vertically. So the ball and socket joints are all lubricated. And first time it goes up and down, then it goes horizontally. And then it goes, you rotate these hands. And when you rotate, this is called Samana Mudra. And this Samana Mudra on the right side, keep all the fingers closed. So when you are closing like that, your Panchabhutas in your body is balanced. So there are various points are there. It's not simply holding or rotating hands. And now both hands are rotated in opposite direction. Here the shoulder joints are all well lubricated. We have 6 ball and socket joints on the shoulders, on the hip, and on the knees.
and all of them can be activated. Then here, this is Ardha Kailash Mudra. We hold the hands like that, and we turn right and left about 180 degrees. And, by toes touching the ground. See, the toes will be touching only when you turn, right side, the left leg toes are touching. And when you turn on the left side, the right toe is touching. So when the toe is touching, it activates our brain. And then you have the breathing exercises. Here, what we do is we are just holding it, by hand on the navel and with the right hand, and the left hand we are touching like that. So and the elbow, with this elbow is pressing the left chest. So the right chest will expand, and then opposite, then the left chest will expand. And when you keep it both, then the bottom, both the chest will be, the stomach will slowly come out. Both the hearts will expand downwards. Here, in this case, the middle portion of the lungs will expand. Here, the top portion is expanding. So what we do is we are expanding both the lungs in part by part, upper part, lower part, back, and all that. Okay. Then we have the eye exercises. We are able to, eyeballs will be turned right and left, up and down. You can find like that, and right and left, without moving the head. So when you move like that, there'll be eyeballs. The muscles are all activated, and you can avoid. These are the 6 muscles. These muscles are all activated, and you can avoid this cataract and other glaucoma and all these things. In fact, I have escaped all these things by doing all these things. I could avoid many of these surgeries. Okay. So here, another very important yoga is Makarasana, which takes care of all these, all these problems. It's called slip disc problems. Normally, you have a lot of these problems, or there's slip disc and all. And there are the spinal cord, the cervical spine, thoracic spine, lumbar spine, sacrum, and all these things. These bones are all crushed by the disc. They're all, cushioned by the disc. Of course, sometimes the discs are all crushed in such a way that it comes out. So here, I can show you how this is all saved. And you lie down, and when you turn here, right from the top to bottom, the spinal cord is twisted. When they are twisted, see here now, this portion is twisted. Cervical upper portions, C1 to C3, and then middle portion, lower portion, like that. Slowly, little by little, we are twisting. So with that, the cushions are all, it is in a healthy condition. There won't be any problem with that. So now, finally, they are doing the cycling. We do like that, and the whole spinal cord is taken care of. Most of these, these exercises in the Sky Yoga, it takes care of all their internal parts so carefully. They are all designed in such a way. They are activate total spine. So this is how this takes place. The moving right side, the legs, the feet are moved to the left, and the head is moved to the right, and then in opposite direction. Similarly, we do the other portion also. In lying down position also, it's done in this way. So Makarasana takes care of these things. This is the normal disc. If you look into these vertebrae, there are 33 vertebrae are there. So this is the normal disc. Here the disc is getting degenerative disc. This is a bulging disc. Here it bulges out. See the herniated disc. Here is the herniated disc. This disc is thinned. Here disc is degeneration. So in this case, you have to know. It's very difficult to recover all these things, but we can avoid all these things by doing this Makarasana. Okay. So the spinal cord is like this. Cervical, you have got up to 7, C1 to 7 vertebrae. There are 33 vertebrae are there. And cervical 7, then thoracic about 12, and lumbar is around 5, and sacral is another 5, and coccygeal and all. So these cervical, spinal cord
controls all these various organs. It is so important to find out. Sometimes we think there are some problem in our eyes, but may not be eye. It could be right from the spinal cord. So in fact, quite one patient who was considered the eye has gone. Finally, by doing this Maharasana, the eye was saved. Like that, there are many things. We have to go there a little deep into the subject of spinal cord, through which all these most of the organs are connected. Okay. This is again another picture by showing all that. And most of these organs are all the nerves are all coming from the spinal cord, because from the brain all the nerves are coming through this spinal cord. Okay, and then it goes all these sides to cover up all these organs. And we have another exercise called massage. We can do massage ourselves. Okay, we need not go to Bali and take massages and all. Okay, this is entirely a different massage ourselves. We can, all these organs can be activated, can be, taken care of by doing a massage ourselves. And we should try to, though we would have read all these things in our schools and colleges, but again looking at these things in more distinct way will enable us to do all these massages and this yoga much more better. So you know that when you do this massage, you take care of liver, pancreas, stomach, and the intestine, gallbladder, and all that. So by lying down, this massage is in a lying position. You just turn this, putting the right hand on the left chest, and then left hand on the right chest, and then with the stomach also. So all these portions can be massaged very easily. Okay. Then you have also the face massage. The face can be also the massage in an easier way. And there are so many, the acupressure points are there: thyroid gland, bowels, pancreas. All these points are also in the face. So by doing this massage properly, you can really make them very in a healthy way. You can avoid the fair and lovely products if you want. Okay. Massage exercise regulates the flow of biomagnetism and in stomach and chest. Internal organs are all strengthened. It helps cure the hearing problem, even the hearing problem, and regulate the function of the ear. It also regulates the circulation of the, in the face, and makes the face much brighter. If you do this, the face becomes much brighter. And we have another, important, is a 14-point acupressure. There are 72,000 nerves in our body. We already seen that, and they are all divided into 14 branches, and hence 14 junctions are there. So these 14 junctions are all activated by these exercises. Now, positive meridian 6, negative meridian 6, governing meridian 1, and conceptual meridian 1. So these 14 meridians are all activated directly by these acupressure points. And this is the very important thing which no other yoga can give. So massage, regulates the flow of the biomagnetism in our stomach and chest. Internal organs are all strengthened. It helps cure the hearing problems and regulate the function of the ear. It also regulates the blood circulation in the face, and face will radiate. So this already we have seen. Okay. And these are the 14 points are all these things. Actually, you keep the left leg on the back of your neck, and then this will be the number 1. Then you have a 2, 3, 4. These points are all by touching this one, you can, give this energy here, 2, 3, 4, like that. There are 14 points, and this can be taught in learning classes, yoga learning classes. So finally, you go for the body relaxation. So these are all the 9 exercises, yogic exercises we do. We call it yogic exercises. We also follow the 5-fold principle. This is most important. Vedatri Maharshi, our founder of the Sky Yoga, he suggested we should balance this food, work, sleep, sex, and thought. This has to some control over this following. Okay. And you should have a measure and, right, we have
doing it. Method, food, work, rest, sex, and all these things in a measured way you should be. You should not be taking too much of food, not too less food. Similarly, not too much of work. There is a rest, sex, and all these things. And you have societal qualities. You have non-violence, all these things. Service, patriotism, equality, respect, punctuality, and time management. All these things also very important for this. Now we go to the meditation. Now you sit in Sukhasana. Normal asana is called Sukhasana or Padmasana. Clasp your hands on your lap like that, and close your eyes and relax the whole body. Now breathe slowly through both the nostrils. The spine should be erect, okay, and you should close your eyes and then breathe slowly. Focus your attention on your breathing only. So this is a simple meditation. Normally, other meditations you need a diksha from a guru. A guru has to give you a diksha. Otherwise, you can also do meditation by yourself by sitting like that and observing your breath, slow breath. Try to maintain this posture and meditate on your breath for about 10 minutes. This is a simple meditation. Anybody can do it. In fact, everybody should do it at least 2 times, morning and evening, at least 10 to 15 minutes. Okay. So we will see the wellness of the mind, how this meditation is. The practices that enrich the mind. So meditation is a practice that brings down the frequency of the mind waves. Mainly, that's the most important. The idea of doing meditation other than yoga is to bring the mental frequency down. You can do this meditation practice done by contemplation, meditation, and chanting. By chanting also, you can do this meditation. Yoga is done like this. You can prayer, or inner travel, visualization. Also, you do that for streamlining the mind and uplifting the thoughts. So normally our mind frequency is 1 to 40 cycles per second. Our frequency, they come down during the meditation. Actually, while doing the meditation, it comes down. Normally our frequency is 14 to 40 cycles is the normal frequency, which is the normal frequency is around 14 to 40 cycles. And but even 40 is too high because 14 to 20 will be normal, and around 20 25 means you are too angry. 30 and all, you'll be too angry, you'll throw many things. We do not know what frequency our Trump is always. Okay. Anyway, if you go 30, 40 and all, you may go to even coma. Okay. And so to reduce all these things, we have to do some, and this is the beta waves. This is called beta waves, 14 to 40 cycles. And so if you do meditation, it comes slowly in the alpha level. So 13 to 8. See, alpha level is very slowly. Actually, when you sleep, our frequency is mental frequency is in alpha wave only. So that is why when you sleep naturally, you don't get angry or you don't get annoyed, all these things. But can you get that frequency in the wakeful stage? That is why we do practice meditation. So while practicing meditation, we can get this alpha wave in the wakeful states. Okay. And if you do the continuous meditation, you can even go to theta waves, a very, very calm state. And then, of course, finally, you can go to the delta waves, means samadhi state. Only great people can go into the samadhi state. We can always try this and try to go to the calm state also. It'll be very good. Okay, then we have this blessing. Biomannerism is in a blessing, merges with the biomannerism of the beneficiary. Okay, we have to always bless, always think positive. Okay, never blame others. Results manifest immediately. Blessing are done in the subtle state of the mind. So wave theory. So blessing consists of saying "Vazhga Valamadan" with the welfare of the beneficiary in mind. We always think of somebody and say "Vazhga Valamadan." Okay, it really acts.
Auto-suggestion, self-blessing. Okay. By the grace of the divine, we always do little meditation, and then we tell this. By the grace of the divine, I shall enjoy good health, long life, prosperity, fame, and wisdom. The auto-suggestion is very, very effective. Whenever you do this, and whenever you go out or do something, we can always tell this. So then we are getting inspired by that. The invocation is made within oneself. Okay. Now also we bless others. We have to bless life partner. We have to bless our children, siblings, close friends and relatives, colleagues, well-wishers, and enemies also. We have to wish the enemies also, and also the entire world. Okay. Maybe we may be little hesitate to bless our enemies, but we should start blessing enemies. It makes a lot of difference. Okay. Now, divine protection. Also, we can do that. The divine power will protect us, guide us, lead us at all times, in all places, and all in all our activities. So this also we can tell that before you do any activity, before you go outside, and all tell this. So always there'll be a protection. Okay. By reciting the protection, we protect ourselves. Okay. Now, there are different types of meditation. As I told you, there is Agna meditation, Shanti meditation, Turyadida, and there are another five more. But I'm just telling you one or two. So, Agna meditation, raising the life energy from the Muladhara chakra to Agna chakra, whereby the presence becomes the evidence. Actually, as I told you, the Muladhara chakra, the genetic center, we have the life force, and that is all. As long as it is there, we will be only physically interested. We will not be interested in all these divine things. So that has to come. It has to come to the Agna chakra. So once it is done by a guru, then you will be able to realize your own life force here. Normally, we have a body. We can see the body ourselves. We have the mind. We cannot see the mind. We have also got the life force, life inside, and that also you cannot see. So there are these two things, the mind and the life force you cannot see. Similarly, God also you cannot see. These are the three things which we can never see, but you can feel about it, you can realize them. So now the life force, you can feel it by bringing the Agna, that life force here, and then start meditating. That is why we say the third eye, Agna chakra, where you are able to feel the life force vibrating there. Okay. So this is Agna meditation. So here, the pituitary gland is activated. See, you have this one is a pituitary gland, and another is a pineal gland. Pineal gland is slightly above. Pituitary is almost in the front, almost from the center of the eyebrows. If you go inside, you have the pituitary gland, and this is the a big picture of that. And then the pineal gland is slightly above. പിൻവരുന്നു അപ്പുറം Pardon? ചെക്കുമ്പോൾ പിൻവരുന്നു അവര് മനസ്സിലായില്ലേ? Sorry. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഇല്ല മിസ്റ്റേക്ക് അത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Okay. Sorry. Yeah. So here, when you sit and do a meditation, you can feel the energy here. Okay. What's happening now? മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ സാർ? It's not going down. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ കിട്ടും.
Okay, right. Okay. Fine. So, you know the benefits of Agna meditation. Material attachment is overcome, and it provides the confidence to tread the right path. Awareness of the consequences will increase, and provide mastery over your senses. We all have the five senses, and generally we are all slaves for all these five senses. So we should be able to become master over these five senses. So concentration and memory power will increase. Okay. And benefits of Agna meditation, self-realization becomes possible. Desires are regulated. Desires do not transform into greed. We should have desire, but should not become greed. So the five senses contract into one, and eradicates akamya karma. Prakala jnana blossoms. Akamya karma is the karmas what we get it from the age 3. 3 onwards, we are doing a lot of mistakes and things. They are all called akamya karma. They can reduce these things. Shanti meditation, it is is on the Mooladhara, situated at the base of the spine. And after getting this, sometimes the power is so high, we may get a severe headache or weight. The head is very heavy and all. We may not be able to tolerate. So we have to do Shanti meditation after 3 days of learning this Agna meditation, so that it is something like applying accelerator in a sports car. And if you don't know how to apply brake, you know what happens. So we should also know how to apply brake, not suddenly, not very slowly, in a right way, so that we can avoid any danger. So that is the effect of the Shanti meditation. We can bring that power back to Mooladhara chakra. Mooladhara is situated 1 inch above the anal opening, close to the sexual glands. So both this Agna meditation and Shanti meditation, you should get Diksha from some right guru, and then get all these benefits. Benefits of Shanti meditation: convert the spiritual energy into physical energy. The improves knowledge regarding the land-based research. Circulation of the life force is regulated, and helps transform the mental energy into physical energy, and vice versa. Our immunity will increase. It helps to fight the body pain and fever, indigestion, constipation, and all. So before we do these exercises, meditation, we have to do the spinal clearance, which is practiced to remove any obstruction in the flow of the life energy between the Mooladhara and Agna chakra. As I told you, all the chakras are near the spinal column, and there may be some blockages. So these blockages should be cleared before we do the meditation. So we have to do the Tanduvada Suddhi, that spinal cord clearance. Another our breathing exercises, pranayama, before you do the this meditation. Okay. So we have seen the spinal clearance is done. That there are the blocks are there. The energy blocks will be like this form. So with this result, the energy will not go directly straight away into that. So we have to clear all these things before you do this meditation. Our Vedatri Maharshi, was doing research right from the early age. About 40 years he did this research, and then found out the Sky Yoga, and he done this evolution of found out the evolution of the universe and from the absolute space. Science taught us only the our Big Bang theory, from where the universe came. But what happened before Big Bang theory? But science did not tell about it. Whereas our Maharshi has found out about the absolute space. Now only the science is slowly approving all these things. It is not an empty space, but full of minuscule dust particles.
with a self-compressive spinning force. This is omnipotent, omnipresent, omniscient. And this is what all these planets are floating on this absolute space. That means the absolute space is pressing all around this Earth and the Moon and other planets. That means there's a pressure from the top. So the apple falls down due to the absolute space pressure, not by the gravity, as we are telling. So the gravity is only one-sided thought, but the other side, there's one more force behind it, which was not thought about earlier. So the unified compressive force transforms the absolute space into 5 stages. Okay, formative dust, infinitesimal energy particles or subatomic particles, and 5 elements, all kind of physical structure. That's how the whole universe formed. Okay, now we go to the mind. I mean, our if we have always the phobia. Phobia means the fear, the fear concept. Natural environment, creates some fear for some people. Animals creates fear. Nowadays a lot of street dogs and all, and mutilation, the medical treatment. Okay, and then various situations also create the fear. They are all called psychosomatic problems. Psyche is the mind, soma is the body. So the psychosomatic disorder is the disease which involves both the mind. In fact, what people say is most of the illness, 70 to 80% are psychosomatic only. There are only the 20 to 30% is the real illness. So if you are able to have the yoga and meditation and pranayam and all these things, you can avoid many of these illness. You can escape from going to hospital. Now you can see this picture, how a cat is able to walk in front of it. All its dogs, even though they are all enemies. It is because the cat is living in a dog training school. All the dogs are all being trained. So it knows that the dogs cannot do unless you given a command. So like that, one should be bold enough to face all these things. And lastly, we have a laughter therapy, by which also our mind can be solved. And this small child, a few days or a week old child is laughing. What joke was given to the child? No jokes. Nobody has made it to laugh, but then it is laughing. It is nature's gift. Nature has given the gift of laughing. And that's why we are all laughing a lot as a child. I know a child of 1 year, 2 years will be laughing 300 to 500 times a day. The mothers will know that. Then slowly the laughter goes down. It in the school it goes down, in the colleges also goes down, and after marriage it goes down completely. And so laughter we have to practice. It's a pranayama. Laughter is a pranayama. Laughter therapy enables better circulation of blood and endocrine glands all over the body and brain functions. It is a hasya, pranayama. There are all 3 types of laughter therapy: atthakasya, maunahasya, gausasya. If you are interested, I can take separately on that. So it becomes a happy family with all that. And loka samasta sukhino bhavantu. May you, your loving family, and everyone be blessed by the divine with good health, long life, prosperity, happiness, wisdom, and peace. And summary I have been talking about is all these things: the Pancha Bhutas, Pranayama, 7 chakras, endocrine glands, sky yoga, Surya Namaskar, Makarasana, massage, meditation, blessing and wave theory and all. So, வாழ்க வளமுடன், be blessed by the divine. Okay, and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. താങ്ക് യു സാർ. വളരെ മനോഹരമായൊരു സെഷൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും യോഗയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. യോഗ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം. ഒരേ സമയം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനോടൊപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും കൂടെ ചേർത്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു നമുക്കറിയാം, പൈതൃകമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പൈതൃക സ്വത്താണെന്ന് പറയാം. അത്രമാത്രം മനോഹരമായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഓരോ യോഗാസനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
വളരെ സ്ഥിരമായ ഒരു ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സാണ്. സാറ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒത്തിരിയും പോയിന്റുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രധാനമായും മുദ്രകളെ കുറിച്ചും അതിലെ നമസ്കാര മുദ്ര, ആ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു. സ്ട്രെസ് ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കുക, ബ്രെയിനെ കാമാക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും, അതുപോലെ ചിന്മുദ്ര, ആ, തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ കൂട്ടും, ഇൻക്രീസ് എനർജി, ബോഡിയുടെ എനർജി കൂട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആ, പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫുൾ ക്ലെൻസിങ് ആണ്. അത് മനസ്സ് മാത്രമല്ല, ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനോഹർ. യോഗാസനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂര്യ നമസ്കാരം, അത് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന 12 തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞു സ്കൈ യോഗയെക്കുറിച്ച്, സിംപ്ലിഫൈഡ് കുണ്ടലിനി യോഗ. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്നാൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കലുണ്ട്, അതുപോലെ മെൻ്റൽ പാർട്ട്, മെഡിറ്റേഷൻ പാർട്ടുണ്ട്, കൽ കായകൽപ്പയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി പറയുമ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ യോഗ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ മാനസികമായ തലത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പർശിക്കുമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്പൈനൽ മെഡിറ്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മെഡിറ്റേഷൻ്റെ തലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനമുള്ളതാണ് സാർ. അത് കൃത്യമായിട്ട് മൈൻഡ് വേവ്സിൻ്റെ പാറ്റേണിലൂടെ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വേവിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേക്കപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളവിടെ ശാന്തരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിലപ്പം എന്താണ് ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലേ. പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലെസ്സിങ് വർക്ക്, ഒരു മാഗ്നറ്റിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ശാന്തതയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട്. ബ്ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി മെഡിറ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, ഒരു സ്പിരിച്വൽ പവർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു തലമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൈ യോഗയിലെ വേദാദ്രി മഹർഷി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സയൻസിന് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സ്കൈ യോഗയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായി മാനസികമായ തലത്തിൽ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഇൻ്റർവെൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ഒരു അഭ്യാസ രീതിയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 തലവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് വളരെ ദീർഘമായിട്ടൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. സാറിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെഷൻസും സത്യത്തിൽ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും സാറിൻ്റെ ഇതുപോലെ, അതുപോലെ ലാഫ്റ്റർ തെറാപ്പിയെക്കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം 300 പ്രാവശ്യം ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എത്രയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അല്ലേ. എനിവേ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പം PCTയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൺഡേകളിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സൈക്കോളജി അവറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണിത്. അത് വളരെ മനോഹരമായി സാറ് നൽകി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവറാണ്. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ യോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. സോ താങ്ക് യു സാർ, വിത്ത് ഓൾ റെസ്പെക്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം. സാറ് IIT-യിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചോദിക്കാം. IIT-യിലെ If you have പ്രൊഫസറായിരുന്നു. time. യെസ്. അതിനുശേഷം സൈക്കോളജിയിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ സാർ യോഗ മാസ്റ്ററും കൂടിയാണ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, യോഗയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യോഗ ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ സാർ വളരെ എക്സ്പേർട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും? സർ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കായകൽപ്പയെ കുറിച്ച് അല്പം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലൈഫ് ഫോഴ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി. വെരി ഗുഡ്. നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ്. ആക്ച്വലി കായകൽപ്പ കൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ മുനികളൊക്കെ കുറെ കാലം ഇരുന്നത്. 100 കൊല്ലം, 150, 1000, 1000 years ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി അവർ സെക്ഷൽ വൈറ്റൽ ഫ്ലൂയിഡ്, അതിനെ കൺവേർട്ടിങ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ എനർജി. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 3 minutes യോഗ, മോർണിംഗ് 3 minutes, ഈവനിങ് 3 minutes. പക്ഷേ 3 minutes ഈ കായകൽപ്പ യോഗ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് 3 hours.
3 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫിലോസഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ബിക്കോസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദി ലൈഫ് എനർജി. നമ്മളെല്ലാവരും അച്ഛനമ്മയുടെ സ്പേം ആൻഡ് ഓവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് പവർ ഈസ്, ഇഫ് ദാറ്റ് സെക്ഷൽ എനർജി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലൈഫ്, നമ്മുടെ ഒരു ജീവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി, മദർ തെരേസ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കലാം, അങ്ങനെ ഓൾ ദീസ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ വർ ദെയർ. അപ്പോൾ അത്ര ശക്തിയുണ്ട് അതിന്. വി ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അതിനൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എനർജിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ലിവ് ലോങ്. 100 കൊല്ലം 120 കൊല്ലം നമുക്ക് വിതൗട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ യാതൊരു ഇതും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സാണ്. കേരളത്തിലെ 10-12 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൈ യോഗ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അഡ്രസ്സൊക്കെ അയച്ചു തരാം, അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും അയച്ചു തരാം. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. Okay, sir. Actually, we learned in pranic healing the same thing, how the sexual energy can be converted into the throat and our umbilical, the Vishuddhi Correct, chakra. correct. അതെ So അതെ that energy, sexual energy conversion into that we learned in correct. actually in pranic healing, the chakras, Okay, how okay. it moves up and going. And I didn't know that both are the same. I didn't know that. Thank you, sir. Thanks a lot. It was a wonderful welcome. session. It was. Thanks a lot. Thank you so much. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. രമേശ് പറയും. സാർ ഇതിലൊരു സംശയം വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സാർ 2 മുദ്രകളെ കുറിച്ച് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സർസൈസിൽ. ഒന്ന് ആത്മാഞ്ജലി മുദ്ര, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൾ രണ്ടും മുകളിലേക്ക്, പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ കൈകൾ രണ്ടും തള്ളവിരലിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും, അത് അർദ്ധ കൈലാസ മുദ്ര ആണോ? എന്താ മുദ്രയ്ക്ക് പറയുന്നത് സാർ, എൻ്റെ പേര്? അതെ അതെ അതെ, അതിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. അർത്ഥ കൈലാസ മുദ്ര പറയും. അർദ്ധ കൈലാസ മുദ്ര. ശരി സാർ. അത് സാറിന്റെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മുഴുവനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പുതിയ പുതിയ നോളജ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ ലോഫ്റ്റർ തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചും ഞാൻ PPT അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് യു ക്യാൻ ഷെയർ ദാറ്റ് PPT സോ ദാറ്റ് എവരിബഡി ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആയിക്കോട്ടെ സാർ, താങ്ക് യു. സർ, ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, വളരെ സാഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. മാരേജ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ലാഫർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. It should be more and more. അതെ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? വെരി ഗുഡ്, നന്നായി. യെസ്, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വത്സമ്മ പറയും. വളരെ നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. യോഗയെ പറ്റി ഞാനിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ ആഗ്രഹവും വരികയും ചെയ്തു. സാറ് യോഗയുടെ ഉത്ഭവം തൊട്ട് എല്ലാ ചക്രാസും എനർജി പോയിന്റ്സും എല്ലാം ആദ്യം തൊട്ട് അന്ത്യം വരെയുള്ളത് ഈ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്, 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയം തുടർച്ചയായിട്ട് സാർ എടുത്തു. അതിനെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കാണുന്നു. വളരെ നന്ദി. ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് സാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന സബു സാറിനും ടീമിനും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. എങ്ങനെയോ ഞാൻ 4:30 ആയപ്പോൾ ഈ സമയം ഓർത്തു, സാധാരണ മറന്നു പോകുമായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. പ്രയേഴ്സ് ഫോർ യു. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു മാം. ദെൻ വേറെ ആർക്കും? പത്മ, നിത്യ, ആലീസ്, ജിതിൻ, പ്രിൻസ്, മധു, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശിവകുമാർ. നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാർ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും പറഞ്ഞു. നമുക്കതിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാം, അല്ലേ? പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ പോയിന്റുകളും ശരിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെക്കോർഡിങ് ഒന്നുകൂടെ കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അറിയാം, യോഗയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്, ഒത്തിരി യോഗ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ തലത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ശോഭനമോ പറയും. നമസ്കാരം സാർ. സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഞാനൊരു 5-8 വർഷമായിട്ട് ഇതുപോലെ വേദാഗിരി മഹർഷിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് എൻ്റെ ഗുരു, ഡോക്ടർ സുരേഷ് ബാബു സാറ്. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ
ആരോഗ്യത്തോടെ കഴിയുന്നു. വളരെ സന്തോഷം സാർ. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. വളരെ ശരിയാണ് സന്തോഷം സാറിന്റെ ക്ലാസ് വീണ്ടും കിട്ടതിൽ. ശരിയാണ്. താങ്ക് യു. പത്മ പറയും. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ പുതിയ ആളാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ യോഗയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ യോഗയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ അത് ശ്രമിക്കാം. ഞങ്ങൾ ജയപ്രകാശ് സാറിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി, ഈ ഗ്രൂപ്പിലും എത്തി. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഓക്കെ മാം, ഈ സെയിം ലിങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഈവനിങ്ങിൽ 7 മണി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നാളെയും PCTA ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിങ്ങിൽ സെയിം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. സെയിം ലിങ്കിൽ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറുണ്ട്, ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, എനിബഡി എൽസ്? ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ സന്ദനാകൃഷ്ണൻ സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം തന്നതിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க വളമുടൻ, வாழ்க വളമുടൻ എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വീണ്ടും നമുക്ക് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സീ യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.